Hello everybody, welcome back to BullBosphorus. There we are again in the 737. Let's do this flight from Ankara to Istanbul. It's a 1-hour flight, so let's close firstly the music and then we can start in the flight. So welcome everybody, and in this flight we have sent the flight plan from SALGO departure. SALGO'dan departure yapacağız. Yani SALGO'dan kalkışımız olacaktır. İlk öncelikle rotamızı dolduruyoruz. Arkadaşlar 119 tane yolcumuz var. We have 190 passengers on board. Alright, and let's fill in the flight plan. Firstly, co-route from Ltac. Ltac yani Ankara'dan Ltba İstanbul olacaktır. Uçuş numaramız Turkish 980 ve kalkış için pist 2-1 sağ kullanacağız. Rüzgar bayağı 180'den gelmektedir şu an. We have a wind coming from 180. Alright, first point where we're gonna take off is SALGO, and then after SALGO, UA4. This is the waypoint, and after UA4 we turn to UL615. So my friends, that was a long time ago. We didn't flown for some reasons, and now we are back. And I hope you're enjoying the flight, this short flight from Ankara to Istanbul with the 737. Alright, and finally we are arriving via ERKAL. And execute. And 0 full weight. We have 54.0 full on board, or the weight is 54.0. And reserve fuel is 2000, so we fill in 2.0, and that is it. We have 35 is cost index, and flight level 280 is for this flight. Alright, execute, and the transition level is 11500. Go to the N1 limits, and of course flaps 5 for takeoff. Center configuration is 23.5%, and the trim settings 4.6. So everybody, welcome back to BullBosphorus, and don't forget to subscribe to BullBosphorus, and also leave a comment and a like for this live stream. Thank you very much. And our V speed is 130, 132 and 141 for departure. And we have 180, wind from 180 with 12 knots. There it is. The takeoff speeds are deleted, so we're gonna refill in it. 141 is the departure speed. So let's fill in the 141 here at the MCP. Right, and at the climb we want to fly with 240 knots below 10,000 feet. So execute, and at the descent we want, of course, below 10,000 feet 240 knots. This is it. All right. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Rotamızı, her şeyimizi tamamladık. Programlıyoruz her şeyi. And at the leg page, let me check out if there is some other traffic there. We have another Turkish Airlines there. Sağımızda bir trafik daha var. 737. Kimin olup olduğunu da bilmiyoruz. Bunun aslında da fark etmez kim olduğu. Evet. Şimdi uçağımızı ayarladık. Uçuş için hazırız. Bakalım kule var mı? Let's check out if we have some ATC request ADDONS, and we don't have any ATC, no ground, no ATC, nothing
Only what we have is Unicom. But before we go, we have set the squawk 4201. As you can see, squawk 4201. And we're gonna listen to weather information at Ankara. Lima, Tango, Alpha, Charlie, airport information, Echo 1320, Zulu, weather, wind 184 at 12, visibility 10, sky condition 4000, scattered, ceiling 10,000, broken, temperature 21, dew point 3, QNH 1011, advice on initial contact, you have information, Echo. Lima, Tango, Alpha, so, Charlie. okay, we have listened to the weather information, and the QNH is 1011. So firstly, we have to reset it to 1011. QNH'imiz 1011 yaptık. Gördüğünüz gibi Ankara yüksekliği yani şu anki yüksekliğimiz deniz seviyesinden 3100 feet olarak gösteriyor. QNH'imizi doğru doldurduktan sonra ve daha sonra hava ısısı 21 derece gösteriyor. O da doğru. Yani her şey tamamdır. Kalkışımız güneye doğru olacaktır. Rüzgar güneyden geldiği için, because the wind is coming from the south, we have to make a departure to the south. Evet. Şimdi FPV'mizi, mitremizi, traffic, her şeyimizi açıyoruz. Co-pilot'unkini de ayarlayalım. Let's do the settings for the co-pilot also. And we have choose for runway 21 for departure, so we're gonna select course 210. Also for the left side, 210 is the right course heading, and also the heading selector 210. And we're gonna do our initial climb to 10,000 feet. Let's turn on the flight directors so we can vertical speed. Let's do for the takeoff 3,000 feet per minute. All right. Let's do a last check for the progress page. If we have enough fuel for reaching Istanbul. It says the remaining fuel is 4,000 at the landing at Istanbul, so that's okay. Alright, captains, make sure you are subscribing to BullBosphorus. Yeah, buddy, we are ready for pushback and start up the engine of the 737. We turned on the fuel pumps, left and right is on, checked. And what we're gonna do is now we turn on the logo light, position lights steady, wing lights, wheel lights, and anti-collision lights. We turn it on, and we're starting with engine number 1. So first of all, AP bleed is on, and turn off the left and right packs. You can see that it's decreasing at the duct press, and also there it is, it's at 0. Now we can start up engine number 1. So let's send a message on Ivao, ready to start up and pushback gate 119 at Ltac at Ankara. All right, there we have sent the message. All right, there we go. Release the parking brakes, and we starting pushback. Starting with engine number 1. Evet arkadaşlar, pushback'imizi yapıyoruz. Motor çalıştırma devam ediyor. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımızda abonelik devam ediyor. 2700'e neredeyse yaklaşıyoruz. Sizlerin sayesinde çok güzel oluyor arkadaşlar. Kesinlikle bir beğeni atmayı da unutmayın. Çok teşekkürler. Alright, there we go. Sağımızda da bir başka uçak daha var. O da Türk Hava Yolları'na ait. Hemen motor 1'i çalıştırıyoruz. Let's start up engine number 1.
Alper Yılmaz selam demiş. Aleyküm selam Alperciğim. Welcome on board my friend. How are you doing? Kuralik'le işiniz nasıl gidiyor? İyi gidiyor mu Alperciğim? Pushback'imizi burada durduralım. Parking brakes. Yolcularımız lütfen dikkat. Uçuş emniyetiniz için inişte, kalkışta ve kemer ikaz ışıkları yanarken kaset çalar, elektronik oyunlar, taşınabilir bilgisayar, disk çalar, radyo ve televizyon alıcıları, taşınabilir video aletleri, DVD, VCD ve Evet, engine number 2 starting. elektronik ve elektrikli aletler kullanılamaz. Evet, şu an EHAM'dayım, ground'dayım demiş. Uçuş boyunca radyo Çok ve güzel. vericileri, taşınabilir Yakında videomuzu çekeceğiz Ivao için. Sizlerin yardımlarıyla, Alper Yılmaz'ın yardımıyla bize Kulalik sesi verecektir. Cabin crew'imizde ATC'miz de var. Very good. Waiting for engine number 2. Alright, there it is. Engine number 2 is stable, so we turn it to continuous. And number 2 is started. We turn on the taxi lights. And what we're gonna do is engine generators on, APU off. And the hydraulic pumps left and right, we turn it on. And also prop heat, we turn the prop heats on. What we have there, some guy is coming there. Alright. APU also turn off left and right packs, auto. Alright, R2 brakes set and flaps 5 for the takeoff. Set, checked. Right, everything is okay. We have to do the trim settings. Trim ayarlarımızı yapıyoruz. 4.6 4.6 set. Alright, captains, are you ready? There we go. Release the park brake and taxi to runway 21 right. Traffic taxi to runway 21 right. Some traffic or aircraft on the runway or on the taxiway. I mean on the taxiway. I'm sorry. We have to turn. Şimdi sol tarafımızda uçak olduğu için onun üzerinden geçmek istemedik. Biraz şöyle mesafeli geçelim dedik. Kimse artık bilmiyoruz. Uçağı yolun ortasına bırakmış orada arkadaşımızdan birisi. Let's taxi around because of this aircraft is staying middle of the taxiway. So there we go. We continuing taxiing to the runway. Alright, there we go. This is the cross point for the taxiway, and then we turn to, we're still taxiing on Delta 2 and we turn into Alpha taxiway, so we have to turn to the right for runway 21 right.
Evet, pistimiz 2-1 sağ için. Buradan sağa döneceğiz. Evet kaptanlar, her şey gördüğünüz gibi yolunda. Hiçbir sorun yok şu ana kadar. Uçuşumuz yaklaşık 1 saat sürecektir. Kalkıştan inişe kadar, park edene kadar 1 saatlik bir uçuş olacaktır. It's about 1 hour flying from Istanbul to from Ankara to Istanbul. Taksimize devam ediyoruz. Hava biraz bulutlu gördüğünüz gibi. We have a little bit cloud here at Ankara, but high altitude clouds. It's not so low clouds. And as you know, the altitude above sea level at Ankara is 3,000 feet. So that's a lot of altitude. It's about 1 kilometers above sea level. And Istanbul is at 100 feet or 160 feet above sea level. Alright captains, make sure that you can subscribe to BullBosphorus, and if you subscribe to the channel, your name will pop up on the middle of the screen. Please check it out. Subscribe to BullBosphorus and also leave a thumbs up for this live stream. Thank you buddies, you are all awesome. Evet, kanalın adını değiştirdim demiş. Ben Yavuz Bey, hoş geldiniz. Welcome on board. Havacı Türk yazmış. Çok güzel. Havacı Türk, nasılsınız? İyi misiniz? Ankara İstanbul uçuşumuza hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Alright, everything looking nice here at the ground. Trees and grass. Landscape is looking very well. Evet, kalkıştan hemen sonra ilk gideceğimiz nokta SALGO olacaktır. First point after takeoff is the first point is SALGO, and then we are following the way uniform Alpha 4. Alright, there is the holding point. Soldan da gidebiliriz. Aslında niye sağ yaptık onu anlamadım ama soldan da gidebiliriz yani. Işığımızı açalım. Strobe lights, position and strop. Runway turn off lights. Checked. Left and right packs off. Checked. Evet, buradan 2-1 left departure yapacağız.
Right, there we are on the runway 21 left. Got landing lights on. Transponder mode is on, checked. TCAS, everything is on. Auto throttle is on, checked. Alright, there we are ready for the departure. And there we go. Engines are stable. Toga power set. $80 knots, cross check. V1, rotate. Rotate. V2. V2, positive rate, gear up. Autopilot on. That's a nice takeoff with the Turkish Airlines. Sağdaki kanatlardan göz atıyoruz biraz. Gördüğünüz gibi havalimanı sağ arkamızda kalıyor. Ve meydan da çok güzel gözüküyor. That's looking very great. The ground textures at Ankara. So we saying bye bye to Ankara, and within 1 hour we are arriving at Istanbul. So flaps 1. And completely retracting the flaps. And continuing climbing to flight level 200. Gear up and off, and RTO brake off. Engine start switches off. Left and right pegs auto checked. Hemen bulutların içine daldık ve gördüğünüz gibi 8,000 feet we have reached the clouds. So the clouds are at 8,000. There we approaching 10,000 feet. Right, there's the 10,000 feet, so turn off the landing lights and also the taxi lights. Position lights steady, wing light and the wheel lights off, logo lights off. So turn on the anti-collision lights and the steady lights. Alright, let's check the temperature. The true air temperature is 12 degrees, and around 6 degrees we turning on the wing anti-ice to protect the wing against icing. Okay, my friends, now we are climbing to flight level 200, and the transition altitude, we have passed it. So press the standard button, there it is. Now we're speeding
and we can select flight level 280. Climb flight level 280 is our cruise altitude. En fazla uçacağımız irtifa yüksekliği flight level 280 olacak. Kaptanlar, tırmanmaya devam ediyoruz. They'll be passing flight level 150 now. Evet, önden uçağımıza bakıyoruz. Gördüğünüz gibi Türk Hava Yolları 737. Muazzam görünüş. Giresun uçağı. Bu uçağı fazla göremezsiniz. Bu livreyi özel indirmeniz lazım tabi. Bu uçağı ben kendim indirdim. Yeni modelidir. This is a new livery of Turkish Airlines. Great view and still climbing. We have selected flight level 280. And it takes a while until we're reaching this cruise altitude. Look at that, how cloudy that is here after takeoff at Ankara. Looking from the left wing, it looks like real, you know, when you're looking out from a real airplane, and looks like this, you know, and it's giving the real feeling if you gonna real fly, you know. That's the greatest thing of flying with Microsoft Flight Simulator or any simulator on the computer. And also looking from the right wing, look at that, how beautiful that is, man. Really, we love flying. And also, if you like the flying with BullBosphorus, please make sure you are subscribing to this channel. This is a flight channel, and we place all about aviation, you know, real aviation videos around Schiphol and any videos, and gaming with Microsoft Flight Simulator videos, live streams, everything. You can find it here. So make sure you are subscribing to BullBosphorus and like this live stream, buddy. Alright, let's jump up again in the cockpit, the 737 cockpit. And in short time we are reaching the cruise altitude, which is in 2 minutes. That goes really fast because of the weight of the 737. Look at that, how beautiful this effect is. The joystick is working automatically. I didn't do anything with the everything is doing the autopilot. Hey Omar Yosef, my friend, welcome, buddy. How have you been? Missed your live streams at BullBosphorus? Yeah, buddy, I also missed everybody on the live stream. Great to see you. And a little bit illness, a little bit sick, you know. Hope to get better in short time. So welcome on board for this flight. And I think we're gonna use runway 05 ILS approach at Istanbul because of the wind. Let's check it out again, the weather information at Ltba, which is Istanbul.
and it says here the wind is coming from 110 at 10 knots, so actually it's coming about 100, from heading 100 with 10 knots, and visibility is more than 10 kilometers, and scattered clouds at 3,500 and broken clouds at 10,000, and the temperature is 20 degrees with the dew point is 12. QNH is 1006 at Istanbul. Alright, nice weather, so you can make a nice approach and landing at runway 05. I think that's the runway which is in use. So 1,000 feet to go to reaching the cruise altitude. Yeah, buddy. Yes, it's okay. You are a strong guy and you will bounce back very soon, BullBosphorus. Yeah, buddy. We will try that again, man. Really, in the last month we have done 1 or 2 live streams. You know, that's really low. And I know, guys, you want to see more live streams, but I cannot do every time. You know, sometimes you can do it and sometimes you cannot do it. But from now on, I will try to do my best to get more live streams in the future, and hope to see you more coming here at the live stream. And please tell me after the live stream, please leave a comment if you want to see sponsorship. Is that a good idea or not? Because some people, they cannot send some messages while we do a live stream. That has some reasons for it, because you know, there are coming too much people and they're talking something about nonsense, you know. So some guys are coming here and saying some bad words, and it's actually not so fun here on the live stream. So that's one of the biggest reasons that I have changed it to the sponsorship, so you can do a live streams and you can do a sponsorship to BullBosphorus if you want to really come inside of the live streams. Let me check out what we can do now at the cruise. And there I can see the top of descent in 5 minutes. So we have to check our arrival route at Istanbul. So we're gonna select ILS 05 and via ERKAL. That's meaning that we're gonna ERKAL 1 Alpha arrival. Execute 05, overriding the vectors. I have choose special for a short flight for today, which is from Ankara to Istanbul, because I have to make a comeback. You know, a long time not flown, 1 month, maybe 2 weeks. That's actually 2 times flying in a month is really poor. You know, we have to do it better. We're gonna take it better, you know. Alright, there we have some turbulence area in front of us. About 5 or 6 minutes we will fly into a turbulence area. Havacı Türk abi, ben Yavuz Bey, kanalın adını değiştirdim demişsiniz. Abi burada Türkiye'de sponsorluk kapalı demiş. Basıyorum, bölgenizde kullanılmıyor diyor. Evet, bazı bölgelerde kullanılmıyor ama bu sadece bir geçici süre. Bunu bir deneyim olarak kullanacağız, bir geçici süre. Ondan sonra tekrardan açmayı deneyeceğiz. Çünkü bildiğiniz gibi her ülkede sponsorluk açık değildir, yani olmuyordur. O yüzden bu şekilde uçuyoruz. Gördüğünüz gibi hava çok güzel gösteriyor. Etrafımıza baktığımızda çok bulutlar var, bayağı havada yani tertemiz. İstanbul'da da inişimiz ILS 05 olacaktır. Rüzgar yönü 110'dan geliyor. O yüzden en uygun pistimiz 05 olacaktır kaptanlar. İniş noktamız da gözüktü. Şuradan top of descent yaklaşık 5-6 dakikaya alçalmaya başlayacağız sanırım.
makine 49 mil sonra alçalmaya başlayacağımızı gösteriyor. Alçalmaya başlamadan önce ILS frekansımızı ve flap hız limitlerimizi ayarlıyoruz. We are setting our flaps 30 for landing with 140 knots. Runway length is 2.5 kilometers at Istanbul, and frequency is 110.30, which is course heading 054. So we're going to refill this in the standby mode. 110.30. Let's do it active. There it is, the other one, 110.30. ILS frekansımızı 110.30 aktif hale koymuş bulunmaktayız şu an. Course headingimiz 0.54 olması lazım. Course headingimizi 0.54'e çeviriyoruz. Evet arkadaşlar, sizlere neden sponsorluk şeyini açtığımı da açıklayayım biraz. Çünkü yani geçmişte kanalımıza yani tanımadığımız kişiler de geliyor bazen, küfürlü olarak küfür ediyorlar chatte. O yüzden pek fazla uygun olmadığı için bunu biraz yani sponsorluğa almış bulunmaktayız şu an. Bunu geçici süre olarak deneyim yapıyoruz şu an. Nasıl uygun olacak mı olmayacak mı, ona göre bir deneyimdeyiz şu an. Tabii kanalımıza yeni geldiyseniz arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bir beğeni de atın tabii canlı yayınımıza. Her zaman kanalımıza sizleri bekleriz. Havacılıkla alakalı tüm videolarımız burada. Amsterdam Schiphol videoları da çekiyoruz. Gerçek uçak havacılık videoları. Eğer bunları da görmek isterseniz kanalımıza abone olun. Tüm arkadaşlarınızı da çağırın. Onlar da kanalımıza abone olsunlar. Keyifli vakitler geçiriyoruz burada. Yakında chatimiz açılacaktır tekrardan. Sadece bir deneyim olarak yapıyoruz. Bilginize. Kusura bakmayın arkadaşlar, biraz nezle olmuşum. Baş ağrısı falan bayağı var yani. Şimdi alçalmaya başlayacağız. Yaklaşık 3-4 dakikaya alçalacağız. About 3 or 4 minutes we will start or descending. So welcome everybody to this live stream. BullBosphorus loves you, everybody. Come on, please subscribe to BullBosphorus, and I want to see this guys coming in and subscribing to BullBosphorus. Alright, let's use the wing anti-ice because the temperature is minus 13. And we're gonna use auto brake 3 at the landing on the runway 05 is a little bit shorter than a normal runway. Evet, çok kısa bir zaman sonra alçalmaya başlayacağız. Yaklaşık şöyle bir 3 dakika sonra yazmıştı. Tekrardan bakalım. 20 mil kalmış işte. 20 mil sonra alçalacağız. About 20 nautical miles we will start or descending. So I'm gonna turn on the seatbelt signs. İniş için her şeyimiz hazırdır.
Evet, şu an İstanbul'da da gerçek hava durumunun aynısını kullanıyoruz bildiğiniz gibi. Hava durumu şu an parçalı bulutlu 3500 fitte ve 10.000 fitte bulutlar var. Hava ısısı 20 derece gösteriyordu ve rüzgar yönü 110 dereceden gelmektedir 12 knots ile. Yani şöyle yaklaşık 20 saatte 20 kilometre hızla bir rüzgar alıyoruz. Pistimiz 0.5 olacaktır iniş için. Yani inişte rüzgar biraz sağımızdan, çapraz sağımızdan gelecektir. Ve FMC mesajı gelmiştir. Bir FMC'ye bakalım. Reset MCP alt diyor. Yani yüksekliğimizi değiştir diyor. İniş için alçalacağız. O yüzden bu mesaj geliyordur. Buradan hemen değiştirelim. Let's change our altitude. Let's do flight level 100. Evet. İniş için yüksekliğimizi de ayarladık. Evet. Şimdi başlar uçağımız alçalmaya. Evet arkadaşlar, tekrardan sponsorluk ship düğmesini açıyoruz. Yani konuşmak isteyen varsa tekrardan konuşabilirler. Biraz içleriniz açılsın, ferahlayın. Çünkü konuşmak isteyenler de olacaktır tabi. Onlara da kısa bir fırsat verelim. Evet, hem aşırı trafik yok, sakin demiş Alper. Evet, akşama kalabalık olur yani orası. Akşama daha çok kalabalık oluyor. Batı Avrupa tarafları öyledir. Ve gördüğünüz gibi alçalmaya başladık. We have just started or descending. Gamer Rens, Ewa, welkom vriend. Lange tijd niet gezien. We hebben je gemist. Waar was je nou, Gamer Rens? We zijn begonnen met dalen. We gaan zo meteen landen op Istanbul, luchthaven. Zo met 30 minuutjes ongeveer. Ja, je komt net van school of ik dacht dat jullie vakantie hadden deze week. Of was dat vorige week? Nice, nice. Gruwelijk. Nice, vriend. Oké, in ieder geval welkom bij deze livestream. We zijn begonnen met dalen, dus we gaan zo meteen landen op Istanbul Atatürk Airport. En Gamer Rens zegt, ik had geen tijd. Voor niks bijna, ja, je hebt nu vakantie. Oké, nou dat is heel mooi. En hopelijk kun je ervan van genieten. We gaan een korte vlucht doen van Ankara naar Istanbul. Dus na deze landing zal deze livestream beëindigen. Egemen Zafer, hello, welkom. Hoş geldiniz Egemen'cim. Bir beğeni atmayı unutmayın kaptanlar. Please make sure you are subscribing to BullBosphorus. And also leave a comment in the chat and I will check out if you have any questions for it. Yeah, buddy. A bunch of clouds around us, big monster clouds. Look at that, how beautiful that is. We're gonna fly in a short time. Omar Yosef, my friend, this is for you. We're gonna fly into these awesome clouds. Look at that, how beautiful that looks. And I believe when we fly into these clouds, the turbulence will starting. Let's zoom in a little bit to the navigation display and we can see more area where the turbulence is.
Oké, je hebt nu vakantie en je Ivao werkt nu wel, maar je video niet. Oh, dat is heel raar. Hoe komt het dat het eigenlijk niet werkt? Heb je dat gecontroleerd? Hello Casino Tricks, welcome. Hello, hey Bull. Hello Sim Lounge TV, welcome my friend. How are you doing, Captain? Welcome to this short flight, a domestic flight in Turkey, from Ankara to Istanbul. It's a short flight, 1 hour flight, and I hope you are enjoying this short flight. And next time we will do a little bit longer, maybe a few hours, 3 hours, you know. But for today, 1 hour flying, because my grandfather is coming from Turkey for today, so I have to keep it short for this flight, and have to go to the visit. Are you using Bena overlay? Yeah, buddy, we are using Bena overlay. Yeah, buddy. Je moet gaan en veel geluk bij je landing. Dankjewel Gamer Rens. En bedankt dat je bent gekomen. En vergeet niet om een like te achterlaten. Dankjewel gozer. Nogmaals bedankt iedereen. So it was a real weird strange sound. Let me look if you can see Istanbul. Where are you, Istanbul? Istanbul. Neredesin İstanbul? Seni göremiyorum. Display'imize baktığımızda buradan bir yerden gözükmesi lazım. İstanbul tam olarak nerede? Evet, tam direkt üzerine doğru gidiyoruz. Pistimiz tam önümüzde olması lazım ama bulutlardan dolayı gözükmüyor. Actually, the runway is exactly in front of us, but we couldn't see it because of all the clouds around us. But if we come below the clouds, we absolutely see the runway. Yeah, you streamed from Istanbul to Heathrow and overlocked your CPU to 4.5. Yeah, buddy. It is not so necessary to overlock your CPU because 4.5 is really high amount. You know, you can do it at a normal amount at 4 or maybe 3.5. You know, that's a normal. And I don't know what the normal speed is of your CPU. You know, if you're gonna overlock it, it's dangerous. You know, you can overhit it and can catch fire. Did you see my last video? And one of our engine catches fire. It's like that, you know, your CPU can catch fire and you're gonna get the engine flame out in your computer. So mind that. But the most important thing is your graphic card. When you do live streams, you know, flying with Flight Simulator, and especially with Prepart 3D, you need a good graphic card. Alright, we have to check our QNH. I was forgetting my QNH at Istanbul 1007. Alright, 1007.
Alright, here is the Marmara Sea, and this is the last point, and then from here we're gonna make the last turn and keep descending to 10,000 feet. Evet, 10.000 feet alçalmaya devam ediyoruz. Yes, CPU is normally 4.2, but FPS increased. Yeah, that can be that's true. But where I said it's dangerous for your CPU, you know, overlocking, it's not so necessary. Get your frames with graphic cards, you know, not with CPU. Increasing your frames with CPU is not a good idea. Oh, looking nice. Nice wing. Yeah, buddy. I hope that I can fly with you together. Sim Lounge TV. Yeah, GTX 1080 Ti. That's a really great graphic card, man. I wish I had the same, so I could start the live streams with Prepart 3D. I still have the Prepart 3D 4.0, but I don't know how to upgrade it to 4.1. And I heard from some of guys that they're released 4.1. I don't know. Can you tell me about how to do that, Sim Lounge? Someone say you don't need to uninstall Prepart 3D completely from the computer, but you have to uninstall something. But I don't know what he say exactly, but I forget it. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz canlı yayınımıza. Türk Hava Yolları'yla alçalmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi havaalanımız sağımızda kalıyor. Alçalmaya devam ediyoruz. Beautiful looking from the sky. Bir sürü gemiler, hepsi bizi bekliyor. İstanbul'a dönüşümüz çok güzel olacaktır. Look up Matt Davies Prepart 3D Update Guide. Okay, on his channel. Do you mean on the channel on YouTube or a special website or what? Melih Öztekin abi demiş. Merhaba Melih Öztekin, hoş geldiniz. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İstanbul'a alçalmaya devam ediyoruz. Birazdan inişimiz olacaktır. Gördüğünüz gibi sağımızda İstanbul Atatürk Havaalanı. Olimpik Stadı ve tüm binalar, evler hepsi gözüküyor. Çok güzel. Evet. QNH'imizi standarda alıyoruz. Ve alçalmaya devam edelim. Çok güzel. Evet arkadaşlar. ILS approach 05 yapacağız. Pistimiz 05 olacak. Sim Lounge, I'll send it. Alright, do it in one of our videos. Send it like comment in the videos. Ben Marul, kendini özlettin demiş. Abi evet koçum, hoş geldin. Maalesef uzun zaman biraz stresliydik, vallahi hiç uçasım da yoktu. Bu aralarda biraz hasta olduk. Dedim artık neyse bir saatlik bir kısa uçuş yapalım. Yakında başlarız yine daha çok ve daha uzun uçuşlarımızı yapmaya ve bu arada alçalmaya devam edelim. 3000 feet select yapıyoruz. Bakalım en fazla alçalmamız gereken yükseklik 2600 above demiş. Yani 2600 yapsak daha iyi olur. 2600 feet is the minimum descending for the approach. So we're continuing descending to 2600 and
close to 10,000 feet, so we have to turn our landing lights below 10,000. Gördüğünüz gibi bulutların içine daldık. Bu arada sizleri gördüğüm için de çok sevindim. Hoş geldiniz. Welcome everybody. Please make sure you are subscribing to BullBosphorus if you're not subbed. Do it now and smash that like button. Yeah, buddy. Landing lights on, taxi lights, everything is on. Logo lights, position strobe on, wing, wheel, everything is on. Turn off the wing anti-ice. Checked. Tüm yolcular yerine otursun. Kemerleri bağlı olsun. Teşekkürler. Ladies and gentlemen, here's your captain speaking. We are below 10,000 feet and we are expecting within 10 minutes arrival on runway 05 at Istanbul. So we have a nice weather at Istanbul. Temperature is 20 degrees. Hope you enjoyed the flight with Turkish Airlines, and thank you for choosing this Turkish Airlines for flying. And we wish you a nice day. Thank you. Nice clouds, as you can see. Aleykümselam Kefi, hoş geldiniz. Türkiye'de donate atma özelliği yok, olsa donate atarım demiş. Eyvallah koçum, çok teşekkürler. Ben sizlere inanıyorum ve çok güveniyorum. Olsa tabii ki yapardınız, biliyorum. Can sağlığı artık. Yapabilirseniz yaparsınız, yapamazsanız olmaz maalesef. İnşallah gelecekte olursa da güzel olur. Expect to see a video soon, Bill. OBS has not liked the way I record. What do you mean? Would you also like to live streaming, or would you only do a record? Ladies and gentlemen, as we start our descent, please make sure your seatbelt backs and tray tables are in their full upright position. Make sure your seatbelt is securely fastened and all carry-on luggage is stowed underneath the seat and front of in the overhead bins. Thank you very much. Thanks, Joseph Omari, my friend. Cabin crew. OBS crashes when I record. Yeah, buddy, you have to download the right version, because you have two different versions. You have 64 version and you have 32-bit version. So make sure which bit version your computer is. So you have to download the first and the right bit version OBS. Because one of them, right one, is not crashing. Keep in mind that. Abi özel hayatına giriyor ama olsun, nerede çalışıyorsun diye sormuş Ben Marul. Ben Marul'cum, bu soruyu sık sık soranlar oldu. Bu soruyu cevaplamak istemiyorum maalesef. Biraz tehlikeli olduğu için fazla açıklama yapmak istemiyorum. Kusura bakmayın. Hızımızı kesiyoruz arkadaşlar. 200 knots alalım. Ve biraz da bir sağ kanattan baktığımızda görüyorsun uçağımızın kanatları nasıl sallanıyor. Güzel şekilde. Hanımefendiler, beyefendiler ve değerli çocuklar, ben kaptanınız BullBosphorus sefer sayılı TK-111 sefer sayılı Türk Hava Yolları Airbus uçuşunuza hoş geldiniz. Süremiz yaklaşık 1 saat 30 dakika sürecektir demiş.
Evet, uçtuğumuz Airbus değil tabii ki. Boeing 737 tip uçağıdır. And you're past your PPL pilot sim lounge. Congratulations, my friend. And I hope that you can send some videos to me from VTransfer, so we can publish your aviation videos. If you like that and if you want it, we can do it for you. And we are really appreciated if you agree with us to do that. You make me really happy if you can do that. Alright, let's slow down the speed. So time to use flaps 1, so we're gonna decelerate. Hızımızı biraz kesmek zorundayız. Çünkü İstanbul'a şu an yaklaşıyoruz ve yüksekliğimizde hemen hemen 2600'e yaklaşık. Şu an 4500 feet yüksekliğindeyiz. Ve 200 feet hızın altına geçtik. Let's use flaps 1. Şu an son aşamadayız, yani ILS yaklaşmaya az kaldı. O yüzden şu andan itibaren ILS düğmemize, yani approach düğmemize bastığımız an bunu bekleyeceğiz. Şifreler açık zaten. Frekansı doldurduk. Daha önceden bildiğiniz gibi alçalmada 110.30'u doldurduk. Aktif hale getirdik. Sol ve sağ tarafta gördüğünüz gibi. Şimdi tek yapmamız ILS yaklaşmada beklememiz. Yani bekleyeceğiz. Tekerlerimizi de indiriyoruz. Lower the gear. Tekerler iniyor. Biraz hızımızı kesebilmek için de tekerlerimizi açtık. We lowered the gear to drag more speed, you know. Ama çok güzel, bulutlu. Looking nice below the clouds. Let's do speed 160. İniş hızımız 144 olacaktır. Alright, flaps 5. And let's do flap 10. Right now the academy won't let me do, to the fact I'm still training for solo and stuff, and you don't have a good camera. Bump. Yeah, buddy, I understand you. But for in the future, if you're gonna do that, please let me know. And if you want it, please send me the camera or videos. I really appreciate it if you can do that. Flaps 15. And speed 144, landing speed. Alright, let's use flaps 30. Let's do the landing checklist. Landing lights on, engine start switch is continuous. Checked. Gear down, green lights, flaps 30, green lights, and auto brake 3. Spoilers armed, green light, checked. Landing checklist is completed. Evet, Türk Havaları 350 ve 787 olsa ne güzel olur demiş. 737'ye ne gerek var filoda demiş. Evet, öyle diyorsunuz ama yani yıllardan beri 737'ler yani daha sık sık kullanılan uçaklardan birisidir, tip uçakları yani olarak. Ve çok güvenilir bir uçak olarak kullanılıyor. Yani bu 737'ler çok önemli uçaklardır. O yüzden kolay kolay gitmez ama spekülasyon yapıyorlar. 787'ler bu asırı alacaktır yani. Ele geçirecektir her şeyi. Aynı 737 gibi yıllardan beri kullanılacak diyorlar.
787'yi. Ve ben de buna inanıyorum tabii, çok gerçekten de çok güzel uçak. Ve yapılış şekli bile çok güzel yani. Evet, iniş için hazırız kaptanlar. Biraz daha dışarıdan bakalım. Alright Istanbul, there we come. Evet İstanbul, geliyoruz, sana yaklaşıyoruz. İniş için hazırız. Landing. Autopilot off. One hundred. 50, 40, 30, 20, 10. Spoilers. Reverse thrust set. $60 knots. Alright, spoilers down and flaps retracting, and we're gonna leave the runway from the next exit point. And we're gonna start our APU. Welcome on Istanbul, and temperature is 19 degrees. We're gonna taxiing on the ground to one of the free gates, and we have to check out if there is any ATC online. So I cannot see any ATC, so we're continuing taxi for one of the gates. Okay, that was the landing. We made a nice smooth landing. So we're searching for a good gate. I think we're gonna search for gate 210. That's normally what we always using. The APU generator is on, so we're gonna turn it on. I'm sorry about it, I'm a little bit sick.
Alright, there is gate number 210. So we turn here to the right. Alright, let's do an instant replay. If it will cooperate. There's the pushback car. Not too close. A little bit forward. Not too much. Alright, parking brake set. And we turn off our engines, left and right. Taxi lights off. Left and right, fuel pumps, turn it off. Logo lights off, anti-everything, we turn it off. Hydraulic pumps also, and the prop heats. And then finally turn off the seatbelt signs. And when the engines come completely to a full stop, we will do an instant replay for 5 minutes, and then we are ending. No, it is not ground service X, it's normal in the flight simulator. Look at that, buddy. This is not ground service X. It looks like it is, but it isn't. But this is one of my favorite things that I want to add ground service X to simulator. But in the future we will use Prepart 3D. I need a lot of money for it, for the graphic card and all, you know. But that's coming in the future, and hopefully we can do it. Alright, I think it is time to start the instant replay. Hayır, geri dönüşümüz yok. Bu son uçuş. Sadece İstanbul'dan, pardon, Ankara'dan İstanbul uçuşumuz vardı. Bir dahakinde inşallah İstanbul Trabzon uçuşu yapacağız. Gidişli gelişti. Yani bir dahaki sefere daha çok uzun uçuş yapacağız. İnşallah o zaman sizler de gelirsiniz. Şu an uçağımızın tekrar inişini gösterelim. Anti-collision light ışığımızı kapatıyoruz. End flight yapalım ki send PyRap buradan gönderiyoruz. Evet, bakalım çalışacak mı? Instant replay. Let's check our instant replay will working. Let's do 600 seconds back. Yes, it's working. So that's great. We are lucky one. So hide the menu bar is the most irritating point. Alright, there it is. Let's turn on the music. Yeah, buddy. And that's gonna be great landing. Look at that, it's turning to right, it's capturing the localizer. And the gear is still down, and our speed was here at this point 144 knots. That's for the landing speed. Unfortunately, you cannot see the flaps and the spoilers in the instant replay mode. Maalesef tekrarlama modunda flaplerimiz ve spoilerlarımız gözükmüyor. Sadece tekerleri açıldığını gösteriyor. Buradaki hızımız 144 knots'tu. Yani yaklaşık 250-260 kilometre hızla iniş hızımızdı. Serhat'cığım hoş geldiniz, merhaba. Daha yeni makarnaları bitirdik. İşe bütün yemekleri yaptım demişsiniz. Ne alaka ya dostum ya. Biz burada iniş yapıyoruz, sen makarnadan bahsediyorsun. Evet, hoş geldiniz kanalımıza ve bir beğeni atmayı unutmayın. Canlı yayınımız birazdan bitecek. Şu an tekrarlamayı gösteriyoruz, uçağımızın nasıl indiğini. Kerem Akar selam demiş. Aleyküm selam Keremciğim, hoş geldiniz.
Abi landing yaptıktan sonra son yüklediğim videoya bakar mısın demiş. QF'i hemen bakalım. Videonuza bakalım. Güzel bir video olarak gözüküyor sanki. Hemen bir beğeni atalım şimdiden. Kefi beğeninizi attık. Birazdan tam video olarak izleyeceğim onu. Şu an canlı yayınımızı bitirelim. Evet, dün Lüksemburg için Ltba uçtuk demiş. Teşekkürler. Eyvallah kaptan. Canımsınız, ciğerimsiniz, koçlarım benim. Hadi bakalım. Uçağımızı indiriyor tekrarlamada. Rüzgar biraz sağdan geliyor. Gördüğünüz gibi uçağımız biraz yanlamasına gidiyor. Yamuk yumuk. Ama bu rüzgardan dolayı. Hemen kenardan bakalım. Let's check out from the left side. How are we gonna do the landing? Evet, yani İstanbul'a yaklaşmamız bile, inişimiz bile gerçekçi gibi gösteriyor. Sanki gerçekten İstanbul'a gelmiş gibi bir his verdi bana. Hey Bill, when we will see the 787 from Quality Wings? Yeah, I downloaded, but some problems with it. I have to fix it for the live stream. I hope to do that in short time. So we're gonna look to the landing at Istanbul. Look at that cross lights, beautiful. Woo! Hello. There it is, the runway. Thresholding point. And there we touch down. You can see the smoke. Look at that, how beautiful we touched on the ground. Smooth landing. Unfortunately, you cannot see the reversers is opening in the instant replay mode, but it's still working. That was a great landing, a soft landing. I hope you guys will like it. And what I said, I'm sorry about it, because for a long time, for 1 month, we have do 2 live streams. That's really poor, I know, but we're gonna do a comeback. In short time, we're gonna do more flights, more live streams, and hope to see you soon again with another flight, maybe with a 787, the quality wing, but I'm not sure. We have fixed some problems with the 787. And yes, this is it. Thanks for watching. This was the flight from Ankara to Istanbul. Evet arkadaşlar, Ankara'dan İstanbul uçuşumuz buydu. Çok teşekkürler izlediğiniz için ve bir beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz. And hope to see you next time. Thank you and peace. See you next time.